Okay, so we'll wait for 1 minute. The people are joining over here. Okay, we'll start the class, right? Yes. So good morning guys, good morning to NEET World Institute and NEET World YouTube channel. So in this class we are going to talk about the basic math of the physics and the topic is trigonometry. Sir, enduku sir trigonometry topic మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ? లైక్ మ్యాథ్స్లో కదా మనం మాట్లాడతాం ట్రిగ్నోమెట్రీ, మరి ఫిజిక్స్లో ఎందుకు? ఎస్, సో యాజ్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ది లాస్ట్ క్లాస్, దిస్ trigonometry is helpful to some part of the lessons in physics, right? So for example, if we talk about the motion in a plane, that is two-dimensional analysis, no? So in that case we are going to talk about the vectors, like angles will be there, I need to take the components of that. Okay, so that is the major important of the trigonometry point. Okay, and how to resolve that, how to take it. Okay, like if they have given sin 90 plus theta, sin 90 minus theta, cos 30 plus theta, 30 minus theta, for example, anything. Okay, so how to resolve that. And yes, we are not going to focus whatever we have studied in the maths part. Okay, so in mathematics we will focus trigonometry in deep, but in physics which are the major important topics, that one we will focus, right? So let's start with our basic things. Okay, basic things. So if we talk about a basic, can we talk about the Pythagoras theorem? No. సో మీకు అందరికీ తెలుసు పైథాగరస్ థియరం ఎలా ఉంటుంది అనేసి, లైక్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నా నేను, రైట్? నో, ఐ హావ్ టేకన్ ది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, దిస్ ఇస్ యాంగిల్ 90. ఓకే, ఇఫ్ దిస్ వన్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్, నో, లైక్ let me take this as theta 1 and this is theta 2, right? So if I consider any one angle, for example only this one I am taking theta, and let me take the side of the triangle. How can I take A, B and C? So this is the first thing I will keep. But what are the things are there here? Like sine we have, cos we have, tan. Three things we know, but the opposite of sine, cos, tan also we should know, right? So that will be cosecant, secant and then cot, right? No, I will write the things here. So one is sin theta, the second one is cos theta, sin theta, cos theta, tan theta. ఇది మూడు మనకు తెలుసు. ఇంకా మూడు ఉన్నాయి కదా, అదేంటది? సో the fourth one is cosecant theta, fifth ఏంటి? secant theta, and last one ఏంటి? cot theta. So these are the things, right? No, and ఈ వర్డ్స్ మనకు తెలుసు, బట్ ఆ మీనింగ్ ఏంటి వర్డ్స్కి, ఆ మీనింగ్ ఏంటి? ఓకే, దట్ వన్ విల్ సీ. సో ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ ఉంది కదా, లైక్ ఆపోజిట్, ఇది యాంగిల్కి అట్లే ఆపోజిట్ ఉంది కదా, లైక్ ఐ విల్ టేక్ దిస్ వన్ యాజ్ ఆపోజిట్, అండ్ ఈ యాంగిల్కి ఇది అడ్జసెంట్ కదా, లైక్ ఇట్స్ బిసైడ్ మీ, ఇట్ ఇస్ ఆపోజిట్ మీ. అంటే ఆపోజిట్ అంటే ఏంటి? లైక్ నాకు ఎదురుగా ఎవరు ఉన్నారు. బిసైడ్ అంటే లైక్ అడ్జసెంట్ ఎవరు ఉన్నారు, పక్కన ఎవరు ఉన్నారు. సో పక్కన ఎవరు ఉన్నారు? బి కదా, సో అడ్జసెంట్ రాస్తాం. అండ్ ఆబ్వియస్గా మనకు తెలుసు, లైక్ ద లాంగెస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఏంటి? ఇది హైపోటెనస్. ఓకే, ఇప్పుడు సైన్ అంటే ఏంటి, కాస్ అంటే ఏంటి, టాన్ అంటే ఏంటి? సిమిలర్గా కొసికంట్, సీకంట్, కాట్. ఫస్ట్ ఇక్కడ సిమిలర్ నేను చెప్పేస్తాను ఎలా ఉంటుంది అనేసి. సో సైన్కి ఆపోజిట్ కొసికంట్, కాస్కి ఆపోజిట్ సీకంట్,
tan కి ఆపోజిట్ cot, ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్స్. ఓకే, ఇది ఆపోజిట్స్. నౌ సైన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఆపోజిట్ బై హైపోటెనస్. అంటే ఏంటి? a బై సి, ఆపోజిట్ బై హైపోటెనస్. మరి కాస్ అంటే ఏంటి? అడ్జసెంట్, అడ్జసెంట్ బై హైపోటెనస్ కదా. సో ఇది b బై సి. సో tan అంటే ఏం లేదు మనకి తెలుసు కదా, సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా. సో మనం ఇంకా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే లైక్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ అప్ టు క్లాస్ 9th and 10th in trigonometry, that basic information only we are deriving here. Okay, and we are writing here. We are not writing like more than that. అక్కడ ఏం చదివినామో అది ఎలా యూస్ చేస్తాం అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం. ఓకేనా? అండ్ వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? సైన్ అంటే ఏంటి? a బై సి డివైడ్ బై b బై సి. అంటే ఈ డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే నాకు ఏం మిగులుతున్నది ఇక్కడ? a బై b. ఓకే, a బై b ఐమ్ గెటింగ్, దట్స్ ఇట్. నో, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ సైన్, కాస్ అండ్ టాన్. ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ నేను చెప్పినాం కదా, ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ అంటే ఇది ఎలా రాయొచ్చు? 1 బై సైన్గా రాసుకోవచ్చు కదా, సన్ బై సైన్ థీటా. సో ఇది ఉల్టాగా ఉంది, లైక్ ఇట్స్ ఇన్ ఆపోజిట్ మేనర్ కదా. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. సో సి బై ఏ, అప్పుడు సీకనికి ఏమవుతుంది? సి బై బి అవుతుంది. అప్పుడు కాట్ ఏంటి? మనకి a బై బి అనేది tan తెలుసు కాబట్టి కాట్ అనేది b బై ఏ అవుతుంది, అంతే కదా. లైక్ ఎనీ డౌట్ ఈ దీంట్లో మనకి లేదు కదా. లైక్ వీ కెన్ గో ఫర్ ది నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, ఫైన్. సో నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే మనం యాంగిల్స్ చూద్దాం, లైక్ వాల్యూస్ చూద్దాం. ఓకేనా? వాట్ ఎవర్ ది వాల్యూస్, మనం ఏ వాల్యూస్ అయినా మనం చదివినామో క్లాస్ 9th and 10th ఆ వాల్యూస్ ఇక్కడ చూద్దాం. ఓకేనా? లైక్ ద సేమ్ వాల్యూస్ we are going to talk, what are the values we have studied up to now. So a values, what are the values we have studied? One is 30 degree, second one is, okay, we'll start with 0 degree, 30 degree, 45 degree, then 60 degree, then 90 degree. So ఇంకో ఒక యాంగిల్ యాడ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ, దట్ ఈస్ 180 డిగ్రీ యాడ్ చేద్దాం. మరి ఇక్కడ నేను ఆ థీటా అనేది రాస్తాను. థీటా 0, 30, 45, 60, 90, 180. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ సైన్ థీటా, ఇది కాస్ థీటా, ఇది టాన్ థీటా. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ మనకి ముందే మనం చదివినాం, ఆ వాల్యూస్ మనం ఇక్కడ రాద్దాం. ఓకేనా? వాట్ ఆర్ ది వాల్యూస్? జీరోకి సైన్ 0 ఏంటి? 0. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ సైన్ 0, 0, 30 1 by 2, 45 1 by root 2, and 60 root 3 by 2. See, whatever we are studying, no, మనం ఏం చదువుతున్నామో లైక్ అది ఒక నోట్స్గా మనం రాసామంటే, లైక్ టేక్ అ పెన్ అండ్ పేపర్ విత్ యూ, a pen and note with you, write something, okay, then it will be going into your mind. Okay, so root 3 by 2 and final ga idi 1 and 180 ki value is 0 and I will come for the 180 for sin, cos and tan. How to remember that one? Ippudu cos sin ki 0, 30, 45, 60, 90 రాసినాం కదా, like exactly reverse అనేది cos ki. So what is one, like there first one 1, second one root 3 by 2 and third one exactly like this only root 1 by root 2 and fourth one is 1 by 2 and fifth one is 0. Done. Now tan we know sin by cos kada, 0 by something is 0 only. Fine. Ikkada 1 by 2 divide by root 3 by 2, I'll get 1 by root 3. Something divide by, like a divide by a, it is 1. Root 3 by 2 divide by 1 by 2, I'll get root 3. See, can I divide one chocolate for 5 members? Means I can divide equal 5 parts, but there is no chocolate. How I can divide? So it is indefined, no? So 1 is there and they are asking me to divide by 0. Nothing is there to divide, no? So it is indefined. Okay, now we will go for the 180. 180 ki em ledu, sin 180 0, but cos 180 minus 1, మరి tan కి 0 అంతే. ఓకేనా? ఇక్కడ ఆ ట్విస్ట్ ఏమంటే sin
వాల్యూస్ ఎట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా, లేదా కాస్ వాల్యూస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా, అది మనం చూడాలి ఇక్కడ. That one we should see, like whether the sine values are increasing or it is decreasing, or cos values are increasing or decreasing. See 0, okay, 1 by 2 value, what is the 1 by 2 value? 0.5. 1 by root 2, again the values are increasing here. I will write the point here, okay. So we have noted the points, sin theta like 0, 30, 45, 60, 90, 180, similar for cos and tan. Now note point, ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే ఇన్ ఆసిలేషన్ అండ్ వేవ్స్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ సైన్ కాస్ అండ్ టాన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ పాయింట్, సైన్ థీటా ఇంక్రీసెస్ ఆర్ సైన్ వాల్యూ ఇంక్రీసెస్, సైన్ వాల్యూ increases as theta increases. ఓకే నా, ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ మనకి. నెక్స్ట్ ఏమంటే సెకండ్ పాయింట్, కాస్ వాల్యూ ఇటు చూసినారంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది, 1 ఇంకా 0 వరకు వెళ్ళింది, ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్. ఓకే, సో వాల్యూ decreases as theta increases. theta increase అవుతుంది బట్ cos వాల్యూ ఏంటి, decreases. the next point ఏంటి, tan వాల్యూ increases. ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇక్కడ ఏంటి 0 to 90 డిగ్రీ, 0 డిగ్రీ నుండి 90 డిగ్రీకి, ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ మాత్రమే మనం మాట్లాడుతున్నాం, 0 ఇంకా 90. వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ది మోర్ దెన్ దట్ వాల్యూస్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద 0 to 90 వాల్యూస్ ఓన్లీ. ఓకే, యాజ్ theta increases. Got it now? So this is the thing. ఓకే, ఈ ట్రిగ్నోమెట్రీ సార్ ఎందుకు ఎక్కడ యూజ్ చేద్దాం ఇంకా వేరే అంటే గ్రాఫ్స్లో యూజ్ చేద్దాం. స్లోప్స్ అంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ అంటే tan values. Okay, that one we will discuss. Okay, so is there any kind of doubts here, like anyone, whoever watching? Okay, you can take a note of this and we can go for the next one. So manam ee class, like in this class only we'll talk about the concepts. So the next class I'll purely dedicate only for the problematic point, okay, of the trigonometry, so that it will be understandable for you guys. Okay, completed now? Okay, fine. These are the basic things we know. ఇంకొక basic important point ఉంది అంటే like in most of the cases they might ask the value of 53 and 37 ante like what is the value of sin 53 degree, what is the value of sin 37 degrees, what is the value of cos 53 degrees, what is the value of cos 37 degrees. Okay, manaki sin 37 cos 37 sin 53 cos 53 if we know, then obviously we can able to get the tan also, tan 53 and tan 37. Yes, I'll write that also. Okay, so tan 53 and sixth one is tan 47, I mean no 37, sorry. So now I'll give a simple trick. Okay, simple trick, a note point. You can, okay, you can take a note point of this. How to calculate this
53 and 37. What you should do is take a right angle triangle. Okay. So what are the angles? One is 90 degree, obviously it is 90, like right angle triangle, no, one is 90 degree. So the other one is 153 out, like one side it is 53 means the other side it is 37, right? So if I add, so what you know, like from the basic classes of the triangle, sum of angle of triangle is equals to 180 degree, right? No, so sum of angle of triangle is equals to 180 degree. So 180 degree anetappudu, if I add 90 plus 53 plus 37, how much I will get? 90 plus 53, 143, 143 plus 7, 150 plus 30, 180. Am I getting this 180? Okay. Now we will see here, whenever they are asking 37, 53, okay, 37 or 53, whatever it is, go for 3, 4, 5, the number 3, 4, 5, the number 3, 4, 5. Sir, ఏంటి సార్ ఇది 3, 4, 5 అంటే ఇక్కడ 53 ఉంది కదా, లార్జెస్ట్ నంబర్ ఏంటి 5, స్మాలెస్ట్ నంబర్ ఏంటి 3. సో వీ నో దట్ హైపోటెనస్ అంటే లార్జెస్ట్ సైడ్. సో మరి 5 అనేది ఇక్కడ పెడతా నేను. ఐ విల్ కీప్ ది 5 దేర్. ఓకే, ఐ విల్ కీప్ ది 5 హియర్. వాట్ ఈస్ ది రిమైనింగ్ నంబర్ 3. సో నేను 3 కంప్లీట్ అయింది, 5 కంప్లీట్ అయింది, అప్పుడు 4 ఇక్కడ ఉంది. ఐ విల్ రైట్ 4 దిస్ వన్ హియర్. సో 3, 4, 5 ట్రయాంగిల్ ఇందుకే చెప్పిన, లైక్ జస్ట్ రిమెంబర్ ది వాల్యూ 53, 37 అడిగినారంటే 3, 4, 5. So remember the value of 3, 4, 5 and just take 53 and 37. So write 5 exactly opposite, that is in hypotenuse, and 3 opposite of the hypotenuse. So remaining is 4. Now can I get it the values? Sin 37, sin ante enti opposite by hypotenuse. So sin 37 gurinchi maatladutuna, like I am talking about sin 37 here. Okay, opposite by hypotenuse. Opposite what it is 3, hypotenuse is 5. What about sin 53? Opposite by hypotenuse 4 by 5. So can you give answer for the, like can you write the answer for this cos 53, cos 37? Yeah, you can take a minute, you can see 53, 37, tan 53, tan 37, write the values. Okay, and if you want you can give the answers in the comment section also. I will note that point. If it is correct, no, yes, I will tell you. If it is wrong, I will tell where you have made a wrong. Okay, okay, complete in the Shudham answer. Can we see the answer now? Fine. So cos 53, cos అంటే ఏంటి adjacent, నాకు పక్కన ఉండేవాడు ప్లస్ ఆపోజిట్ లో ఉండేవాడు, అంతే కదా, లైక్ whoever is beside me and opposite of me is cos. So cos 53, adjacent is 3, opposite is 5, 3 by 5. 37, adjacent who is adjacent, 4 is adjacent, opposite is 5. And tan 53, tan means exactly it is sin 53 by cos 53, 4 by 3, right. Tan 37, 37 in the sense 3 by 4. So you can see this, you can note down whoever have not written about this 53, 37 angle. Okay, you can take a screenshot of this if you want.
It is important thing, okay. Like most of the questions, like they might ask you what is the value of this given question when it is with this angles, okay. Okay. Yeah, the next thing what we are going to see is yeah. Okay. Done. So we know that this is my quadrants, kada, quadrants. So what is quadrant? Like we have studied about this axis, x axis, y axis. What about this one? Minus x axis, this is minus y axis. And a quadrant ante enti, like this is my first quadrant, second quadrant, third quadrant, and this is my fourth one, right? No, so we have studied about this one, no, all silver tea cups, all A silver, yes, T capital T, and cups C. So let me write that all silver tea cups. అంటే ఎందుకు సార్ ఏం చేసినాం ఇక్కడ, లైక్ ఎస్ అంటే లైక్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, ఇన్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఎవ్రీ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ values are positive. Second quadrant, yes, yes means what? Sine. Okay, I'll write here sine, cos, tan. Here only sine, here only tan, here only cos. Okay, all trigonometric values are positive, only sine is positive, which means cos and tan are negative. Only tan is positive, which means sine and cos are negative. Only cos is positive, which means sine and tan are negative. Okay, positive, 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 this negative, this also negative. Okay, and this is positive, tan is positive, these two are negative, and here cos is positive and these two are negative. Okay, that's the thing. Okay, no, now it's a circle, let me take, it's a circle, which means I am starting from 0. How much angle it is? 90 degree, so it is 90, again 90 degree, no, 90 plus 90, 180 degree, again plus 90 degree, 90 plus 9, I mean 180 plus 90, it is 270 degree, again 90, no, so 270 plus 90, 360 degree. So 0 and this is 360. Okay, no, done. Yeah, so now what we are going to talk is
sin 90 plus theta, sin 90 minus theta, cos 90 plus theta, cos 90 minus theta, tan 90 plus theta, tan 90 minus theta. అంటే ఎందుకు సార్ 90 plus theta which means I'm standing here, I'm going forward for the second quadrant. 90 minus theta which means I'm standing exactly between 1 and 2 but I'm going backward, that is for the 1. Okay, and similarly for cos, similarly for tan also. Before that I'll give a trick here how to analyze. If you see here the vertical part, ఇది vertical అని మాట, like this y axis is vertical. Okay, y is vertical and x is horizontal. If I stand, that is vertical. If I lie down, that is horizontal. Okay, remember that terms. If I stand means that is vertical, if I lie down means that is horizontal. Okay, so vertical, what are the angles are there? What are the angles? That is 90 and 270. In horizontal 0, 180 and 360s are there. Okay, so 90, 270, 0, 180, 360. ఓకే, అంటే ఎందుకు సార్ ఇట్లా సపరేట్ రాస్తున్నాం, లైక్ వై వీఆర్ రైటింగ్ దిస్ సపరేట్లీ 90, 270 అండ్ 0, 180, 360. వై? బికాస్ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ దిస్ వాల్యూస్ 90 ప్లస్ థీటా ఆర్ 180 ప్లస్ థీటా, 180 మైనస్ థీటా ఆర్ 0 ప్లస్ థీటా అలా వచ్చేటప్పుడు, లైక్ అలా అడిగేటప్పుడు, ఓకేనా, లైక్ ఇఫ్ దే ఆస్కింగ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, దెన్ వాట్ ఐ షుడ్ డూ ఇస్ ఫర్ 90 and 270 sin means I should write it as cos. Then okay, I'll write here first. If they are asked, like if they have given cos means I should write it as sin, and if they have given tan means I should write it as cot. For 180, 0, 180, 360, if they have given sin means sin only, cos means cos only, and tan అంటే tan ఏ రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా, బట్ ఇక్కడ ముందు సింబల్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి, ఏదర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ విల్ బి చేంజ్డ్, బట్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గెటింగ్ 90 or 270 ఇమీడియట్లీ చేంజ్ సైన్ టు కాస్, కాస్ టు సైన్, tan టు కాట్. ఓకే, అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సైన్ అంటే సైన్ 90 ప్లస్ థీటా కదా, 90 ఉంది, సో సైన్ షుడ్ బి ఇమీడియట్లీ షుడ్ రైట్ ఇట్ as కాస్ థీటా, ఇక్కడ cos theta, but I should see for the sin now. 90 plus theta, 90 plus theta sin పాజిటివా నెగటివా? పాజిటివ్. సైన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, సైన్ పాజిటివా నెగటివా? పాజిటివ్, సో ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్. sin 90 minus theta, everything is positive, no, so it is positive. Now we'll come for this cos 90. Cos అంటే ఏంటి? I should write it as sin here, sin theta. Again cos 90 minus theta, again sin theta. But I'm standing exactly here, 90 plus theta, 90 plus theta. సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో కాస్ పాజిటివా నెగటివా? మనం ఏం చూసినాం, సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో కాస్ అనేది నెగటివ్, సో ఇది నెగటివ్. సిమిలర్గా 90 మైనస్ థీటా, 90 మైనస్ థీటా, సో ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో అన్ని ప్రతిదీ పాజిటివ్ కదా, సో ఇది పాజిటివ్. ఓకే, అండ్ ఇది tan అంటే tan 90, అప్పుడు ఏం చెప్పినా నేను, cot థీటాగా రాసుకోవాలి. cot 90 ప్లస్ థీటా ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో నెగటివ్, ఐ మీన్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ కదా ఇది, సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో ఏమవుతుంది, tan నెగటివ్లో ఉంది, ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో పాజిటివ్. సో దిస్ ఇస్ హౌ వి విల్ రైట్. ఓకే, you can take a note of this.
So don't worry, based on this we will do up more problems in the next class. Okay, we will do more problems, more number of problems in the next class. Like I will take a 2 classes for trigonometry, one this is this one and the other one I will take, so it will be easy to understand for you guys. Okay. Okay, so కొన్ని trigonometric ratios చూద్దాం, like identities. So okay, trigonometric identities. Sin square theta plus cos square theta 1, 1 plus tan square theta secant square theta, 1 plus cot square theta cosecant square theta. Similarly, angle and sum of angle sum and difference. Sum అంటే ఏంటి? Sum అంటే positive, difference అంటే negative. Okay, so sin of a plus b, sin a cos b, cos a sin b. Sin of a minus b, sin a cos b, but minus it is cos a sin b. Next it is cos of a plus b, cos a cos b minus sin a sin b. Okay, cos of a minus b, cos a cos b plus sin a sin b. Then tan of a plus b, tan a plus tan b by 1 minus tan a plus tan a tan b. ఇక్కడ ప్లస్ అంటే డినామినేటర్ లో మైనస్, tan of a minus b, tan a minus tan b divide by tan 1 plus tan a tan b. Okay, has been erased. No, it is tan a plus tan b. Okay, so these are the basic formulas you need to know. Only this will be used in the physics point. Okay, we are not going to use many things, only this small thing. Okay na? One more thing, like sin of 2 theta, or else we can say that sin AB, what is 2 times of sin A? Yes, 2 times of sin A sin B. Okay, like 2 times, 2 angles we will use. No, that one, yes, we will learn about that one in the motion of plane. Okay, no need to worry about that. So these are the basic formulas you need to see. You can take a note of this and we can go for the next one. Yeah, this one we have studied. No, so the ratios we have seen, and the quadrants, the first quadrant, second quadrant, and this is the thing I have told. Okay, no need to worry about that, we will do more problems on this. Okay, and okay, ilanti graphs untadi. Sin x graph, it will be starting from 0, cos x graph it will be start from 1. Okay, and minus sin x it will be start from 0, but it will be inverse of that, and cos minus x means that is minus cos x, it will start from minus 1. Okay, a basic terms. This one we will be used in waves lesson. Yeah, the final one what I am going to say is this one. So angle means what? The theta we are writing. No, what is the theta means? So it is the ratio of arc and radius. If I draw a circle, if I talk about this angle, no, this theta, this arc and this radius, the ratio of arc by radius, theta is equals to arc by radius. That is the meaning of theta. Now angle is nothing but arc by radius we have written. 1 degree is nothing but 60 minute. 1 degree 60 minute. 1 degree ante 60 minute ante like 1 minute 60 seconds. So one right angle is nothing but 90 degree or else pi by 2 radians.
So as we know that 90 degree we can write it as pi by 2, which means like 180 it is 180 degree enti 180 degree. I will write for 360. 360 degree it is 2 pi, 180 degree it is pi, 90 degree it is pi by 2. Okay na? Similar 60 degree pi by 3, 45 degree pi by 4, 30 degree pi by 6. A basic, this one is enough. Okay. So note that degree to radians, radian to degree, ela conversions cheyali. So degree to radians means we should multiply by pi by 180. Radians to degree, so 180 degree by pi. So degree to radians, so radians అనేది first, like whatever the last term radians, that one pi and divide by 180. Degree, first one degree divide by the pi. Okay, 180 degree is nothing but pi radians. Okay, pi radians, which means 1 radian equals to 180 degree by pi. 180 degree by pi. So that's the thing from today's class, and I'll tell you the class for the next. Hi sir. Okay. Good morning. Good morning. Yeah, I'll tell you the timing for the next class. Okay, next class. So please be attentive for the next class. We will do more problems on this trigonometrics, where we are using this in the physics point of view in class 11th or class 12th. That also we will see. And till that, we'll meet in the next class, guys. Bye bye.